Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kusoo dhawaada MATLAB and Simulink. Inshallah today waxaan isku dayaynaa inaan nashqadeyno system loo yaqaano mass spring damper system oo ah mechanical system. Systemkaas waxaa waaya system aad iyo aad qiimo badan. Waxaa laga helaa qeybo badan oo ka mid ah engineering sida diyaaradaha, baabuurta, robots, industrial iyo kuwa badan oo kale. Waa system aad iyo aad u fudud. Wuxuu ka kooban yahay mass culays ha ahaada baabuur ama diyaarad ama waxay noqotaba. waxaa kaloo ku jiro moolo iyo geed loo yaqaano damper ama shock absorber. sawirkiisa insha Allah mar ayaad arki doontiin. Saddexdaas oo ka kooban yahay. waxaan ku design gareeynaa MATLAB and Simulink. Systemkaas ayaan design gareeynaa. Marka ugu horeyn intaan design gareyn ka hor waxaa muhiim ah in aan fahanno the mathematical model of the system. muhiim ah waana ka shaqeyn doonaa. Laakiin waa kan, this is the body diagram of the system. waxaa haysataa the mass. The mass is going this is the force that's going in this direction. Forceka waxaa kasoo horjeedo two forces oo mid ah the shock absorber ama damper loo yaqaano. waxaa la siiyaa B iyo the spring K constant. labadaas force ayaa kasoo horjeedo. X-na waxa waaye cabirka meeshuu joogo iyo meeshuu tago ama loo yaqaan displacement. This is the system oo macnaha la sameeyey. haddii aan ku horeyno xisaabta sidii mathematical loo xisaabiyo, waxaan isticmaalaynaa the Newton's law of motion. waxaan ognahay F equals mass times acceleration. Okay, this is the Newton's law. waxaan filaa iskoolaha kusoo qaadateen. Okay, if you look at the displacement X, displacement macnaha waxaa laga wadaa cabirka oo meeshuu aslan jooga iyo meeshuu tegay. taas waxaa la dhahaa displacement position. waxaana la siiyaa X. X haddii when you differentiate markaa X differentiation aad ku samaysid waxaa helaysaa the velocity. Velocityna waxaa la siiyaa dx with respect to time. And this is the X dot. X dot waxay ka dhigan tahay the velocity. Velocityna waxaa waaye differentiation of X. haddii aad differentiate the velocity waxaa helaysaa the acceleration. Acceleration waxaa waaye double differentiation of X. tan laba mar differentiate gareysaa, you're gonna get acceleration. hal mar haddaa differentiate you're gonna get once velocity. If you double differentiate you're going to get acceleration. and waxaa la siiyaa X double dot. Okay, hore waxaan u sheegnay F equals ma, mass times acceleration. So we know acceleration equals X double dot, and this is the mass and the force. And horena waxaan soo sheegnay in the force, the main force laga jaraayo this force of the X B double direct into Y of the damper. waxaa kaloo laga jaraa the moolada, the spring laga jaraa because they are opposite force. The resultant Newton's law waxaa qaacidadiis waxaa waaye the resultant force equals the sum of all forces. So this is the qaacida of Newton's law. Okay, to simplify waxaan sameeynaa we're going to take these to the other side and waxaynu qaadan plus. So you have F equals mx double dot plus bx dot plus kx. Then we're going to apply Laplace transform. Laplace transform waxaa waaye qeyb waxaanu isticmaalnaa markii aan sameyno control system engineering. faahfaahinteeda iyo geli mayno. waxa kaliya laga rabo inaad ogaato this everything is going to turn into Laplace in a S domain ama sidaas loo yaqaana. So F equals f of s and then ms squared x b of s of x. saan waxay ku noqotay maadaama aan Laplace qaacidada Laplace transform aan isticmaalnay, resultiga ama natiijadii saan ayay noqotay. kabacdi we're going to factorize in the common term or x eh. And then we're going to find the transfer function of x over f of s, and this is your resultant transfer function.
معناها فاهفاهين دير حساباتك مهمة أن هذا مهمة حواي إن أن MATLAB أن كل ديزاين كرين مركا حاول بهنا هاي this equation إيو this one مركا remember these two then we're going to simulate now so مركا أفرتي MATLAB you're going to see this page saddex qayb ayuu ka kooban yahay qaybta waxaa la yiraahdaa workflow oo natiijada iyo resultiga aad ka arki kartid wax kasta aad MATLAB ku samaysid meeshan ayaa ka arki kartaa this is the command window command asi kartaa x let's say x equals 2 command and gives you that you could say y equals 3 and it gives that you could say z equals let's say x plus or x plus y and it gives you that and as you can see in the workflow all the نتيجة لما variables أنت كاركتها قيبتان وحواي قيبته أو folders you can get access to it but هي مدة كلي لها this page وحاكا قلي كرتا the new script أو m script وحلي لهذا m script وحواي ماشي كود كقول الهيد هدوتي أيان استعمالي دونا but مهمة دامان تكلي إنها وحواي قيبتان ولي لها Simulink على استعمالي إنه عن كود design قرين إنه mass spring damper system so let's click on that okay once you click blank model page can so then you're going to click the browser library browser and once you have the library browser then you can get access all the library okay the library wuxuu leeyahay qaybo kala duwan qaybtan la yiraahdo Simulink oo kaleesid the commonly used blocks all these library waxaa specialized the advanced ama specific field أو بحنت استعمال كرتا لكن أنا كي حروف فلان Simulink أو كيلي كرتي قيب كستو أنا بحن هاي Simulink library إنتان أيو ككوبين هاي هنا هانتي commonly used block عن وفلان لكن كو كلنا مرة قاروان استعمال دونا طيب okay alright we're going to design the mass spring damper system marka ugu horeyso waxaan u baahanahay blockyaal qaar inaan meeshan keeno qaabka aan sameeyno waxa waaye waxaan u baahanahay first of all let's say step input aan u baahanahay or our input then we're going to go to source and you can get all these different types of input so we need step input so let's see where step input is there is step input click and drag and drop so qabahe soo qaaday meeshan ayaa ku tuuray asi ayaa markaas soo baxay okay so we have our system so we need to okay the other thing is as make it hadii caadi u qortid de magac library oo baahan tahay magaciisa daa og tahay magaca ay ku qoraysaa asa ay caadi ku soo baxa example hadda waxa u baahanahay integrator so you just going to put in then ugu horeyn ku soo baxa then you're going to click so we need twice two integrator so maxaa kale oo sameyn kartaa daarti inaad duplicated ku samaysid right click and git laba nuqaa markaas so we have two integrator and put like this angle bahanahay scope again we're going to write scope scope adapted you can use commonly use blocks and look for scope and you'll find scope there is scope there is then we need summation you can go to commonly used block and then summation or other سالفة تقولي كرتا and then we're going to use a gain we need a gain or you can write it down let's put gain GAI and then you're gonna compare so we need 3 gains so you're gonna put 3 gains all right
Okay, I want to flip to the other side, so you could right click and then a box should appear and then flip flip the block. Ama control I that has in your flip correct that. I'm gonna flip these two. All right. So we have all the blocks that we need. Now we need to arrange them as ku aadi hina si aan system keena u design gareyno saan u rabnay macnaha. Okay. Step input is going to represent our force F or معناها مثلا F marka is going to connect this one. We need 3 imports, so you just double click and then add another plus. So we need plus minus minus. I'll explain later why. So here we need okay. Now it's connected to first one. This is our force that's coming in. Okay, this is the force coming in. This one we're gonna call it B. This represents the B. If you remember the formula, let me actually copy and actually not good. Let's leave it there. So we're gonna call it B, and B is connected to this section, and we're gonna call this K. As you can see, it turns into red because we haven't defined it yet. ولي معناها ما يلين بي اللي كقرني معناها value أما حساب ما سنين وأنا سيدونا and this one we're gonna call it M. Is our mass. So this signal is gonna go there, and from the mass is going to this one. This line we're gonna call it X dot and if you integrate is opposite of differentiating. If you integrate this one, it becomes X dot, and this is our X, the position, the displacement. So the X dot times B, if you remember X plus B, B times X and K times X. This is what we have right here. And M times X double dot. That's essentially our system. So now let's go and define these parameters in MScript. So if you go to the main section of MATLAB and start new script, okay, you have new script. We're going to define all the variables. So we said B equals let's say 10, and then we're going to say K equals I don't know 20, M equals 1, F equals, let's say F equals 1, and we're gonna call this one. But before we do that, you need to save it.
So you can save and give it a name that you remember. Let's call this one dumper. Okay, I'm going to save in my, you can save any way you like. meesha rabta ayaa ku save garay kartaa. I'm going to save it here. So once it's saved, we're gonna add another same out. So can is gonna call wuxuu wacaa macnaha system key aa save galaysa, this one here. So you put sim bracket dash dumper magacii you have to make sure inuu magac sax yahay, otherwise ma qabahayo. You include the bracket and it should work, and save it. You got it, dumper script, and you're going to save it in our document. So first we're going to run it. So as you can see, we already defined, so this one is fine. So let's run this one and see what happens. Okay, it's ready. So let's aragna marka natiijada kasoo baxday systemka. So as you can see, Sauji did put because of the step input into your kubilabnaya, then the system goes all the way there and then all until 0.05. So let's go and delete that. Let's change the parameters. Let's make this one B and see what happens. 1, and this one, I don't know, 10. Save and run. So let's see what happens again. This is what happens, but the signal is not correct. To do that, delete this, go to model configuration parameters, then solver, and then you input 0.01. Every time or sample la qaado, every 0.01 ayaa la qaadaa. Inta automatic noqon lahayd waxaa ka fiican in ay 0.01 noqoto, marka signalka wuxuu noqdaa smooth and uuna toosnaha. So let's run again. Let's go. As you can see, it's smooth. So waxaa dhaca marka systemka hal maro 0.016 hal mar kor u aaday, haddana wuu soo noqday, tan soo oscillate, and markii dambena tartiib ayuu socday. But one more thing, if you can see, only simulate for 10 seconds. Like waxaa rabnaa signalka dhan oo dhammaystiran inaan aragno, marka we're gonna use it for 100 seconds instead of 10 seconds. All right, save, click, run, and then it should run again. Let's have a look. So you can see it run all the way to 100 seconds. So but the system is correct, so it goes all the way to the 0.06, and then it all oscillates, and then the system becomes stable. But intaan ugu horeyso it only takes less than 10 seconds into oo macnaha ka saxmay systemka. Ka soo qaad diyaaradii systemkan diyaaraddu ku xiran yahay, diyaaraddu way soo degatay, ay soo degaysay jugtaas hal mar xoog cirka ay tagtay, haddana diyaaradda booskay ku soo noqotay, haddana it goes all the way there. معناها markii dambana way saxsanta caadi noqoto, laakiin within 10 seconds systemka ayuu haddii oo systemkan ku xiraan lahayn oo ku xiraan lahayn diyaaradaas oo kale
waxaa laga yaabaa ama waxay noqon lahayd diyaaradda inay intay markay dhulka soo gasho inay jabi lahayd ama biraha lugaha ku xiran inay jijabaan. But systemkan awood wuxuu leeyahay in uu intuu shock markii macnaha impact markay diyaaradda iyo dhulka istaabtaan in uu saxo caadina u saxo markii dambena ay uu toosiyo. Powerkana sidoo kale iyo robotkana sidoo kale iyo system kasta ay ku xiran tahay macnaha way saxdaa wayna toosisaa. Okay, now let's do another thing. Let's compare other signals. So suppose let's have a look at this signal. Okay, you have to run fast. So as you can see, this system markay a velocity markay x dot dot ahead, the system go all the way instead of 0.6116 enter who add illa 1 and then it goes down all the way down and then oscillates for 10 seconds and then the system becomes stable. But this is the result you want x, the final result. This is your final value. This is what you design. This is your desired output. Karabte kanu ahay signal kan ay rabtaa marka signal kan again addu wuxuu aadaa 0.6 saanu baxa laakiin waa kasii shaqay kartaa. Muhiimadda uu system ama ay leedahay MATLAB Simulink ama simulation haddii intaan qalab soo gadin ay lacag kaa bixin aad MATLAB isticmaali kartaa, systemka soo yahaad ku arki kartaa, marka aad hubsatid inuu shaqeyhayo ay alaabta soo gadan kartaa. sidaa daraadeed waxaad ku save garahee lacag waqti iyo systemkii oo shaqeyhayo inta ay macnaha kaa saacidaysaa markii la dhaho simulation. inta ayaan ku ekeynaa. Congratulations, waxaad isku dayday ama aragtay sidii loo sameeyo system aad iyo aad muhiim u ah oo la yiraahdo mass spring damper system or mechanical system or anfacay mechanical student as well as electrical student because labada kalama maarmaan marka la yiraahdo system yaasha oo mechanical iyo electrical system in badan isku dirsan yihiin. Systemka waxa laga yaabaa inuu ku xiran yahay mid electric, so hadaa electric student tahay inuu aad iyo aad ku anfacayo iyo hadaa mechanical student sidoo kale aad iyo aad ku anfaca. Waa system fudud oo muhiim aad iyo aad u ah, wax badan ka caawihayo. haddana si aragtid si fudud ayaan u design garaynay. Marka waa kaasaa. Congratulations, you've learned your first system.